Yes. কি বলে ক্রিয়েটিভস ইউজ করবো, কি কি রকম অ্যাডস রান করব, সেই পুরো প্ল্যানিংটা মানে বেসিক্যালি আমাদের একটা যে কোনো ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন রান করার আগে শুরু করতে হবে। এবং ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন সেট করাটা মানে একটা ইনিশিয়াল প্রসেস, এবং এই প্রসেসটা যে কোনো ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন পুরো ইনিশিয়াল সেট আপ যে প্রসেসটা সেটা মোটামুটি মানে ডিপেন্ড করে। খুব ছোট ক্যাম্পেইন হলে 1 সপ্তাহ, তার থেকে বেশি হলে 2 সপ্তাহ, এবং তার বেশিও লাগতে পারে, ডিপেন্ডিং অন আমরা কতগুলো ক্রিয়েটিভস তার মধ্যে রেডি করছি, তার মধ্যে কি আমরা ওয়েবসাইট ডেভেলপ করছি বা কোনো ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করছি বা সোশ্যাল মিডিয়ার কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি কিনা। এই ভেরিয়াস ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনস এর উপর ডিপেন্ড করবে যে আমরা কি রকম আমাদের টাইম লাইনস হবে, মানে ফ্রম লঞ্চ, প্রি লঞ্চ, লঞ্চ, ক্যাম্পেইন এক্সিকিউশন, তারপর মিড মিড ক্যাম্পেইন থেকে এন্ড ক্যাম্পেইন অব্দি পুরো টাইমলাইনটা ডিসাইড হয়। ডিজিটাল মার্কেটিং এ ভেরিয়াস টাইপস অফ ক্যাম্পেইনস রান করা যেতে পারে, মানে নট নেসেসারি যে প্রত্যেকটা ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের মধ্যে তোমাদের সব রকম ডিজিটাল অ্যাক্টিভিটিসই প্রেজেন্ট হবে। ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনস তোমাদের কন্টেন্ট মার্কেটিং ক্যাম্পেইন হতে পারে, সেখানে জাস্ট কন্টেন্ট রাইটিং হবে। সোশ্যাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন হতে পারে, ইনক্লুডিং আ মিক্স অফ organic social media and paid social media. Digital marketing campaigns can also become just what do you say, search marketing. It's a mix of your search engine optimization that you do organically for the entire website, and plus a paid marketing. Paid is means কি বলে search marketing, যেটা তোমাদের সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং এ পেড অ্যাডস হচ্ছে ফর্ম। সেখানে তোমার the activities remain the same, like for example conducting a keyword research, contacting your content strategy on the website, your link building, and then creating ads that have the same kind of keyword insertions. The optimization with keywords are done on a campaign level. But the question comes here is today, once you have set up the campaign, একবার campaign set up হয়ে গেছে, how do you really manage the campaign? Managing the campaign is actually one of the most critical parts, because depending on how long your campaign is running, মানে যদি 2 সপ্তাহ ক্যাম্পেইন হয় বা 6 মাসের ক্যাম্পেইন হয় বা 1 বছরের ক্যাম্পেইন হয়, managing that campaign is going to be the most crucial part of your entire process. And how do you really manage a campaign that has various kinds of objectives that you are set to achieve? So digital marketing campaign, like the entire management is requires a lot of planning, a lot of analyzing of data, understanding how your audience is behaving with your content, with your digital marketing activities at the various touch points, and then using your goals that you have set, right? How you are achieving those goals, what kind of workflows you have created, how you are collaborating with your internal teams, your external, like I would say, partners and everyone. So all of this is a, I would say, consolidated effort from various stakeholders and who help in managing your entire digital campaign. ফর এক্সাম্পল আই গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। একটা হতে পারে যে তুমি কোনো ক্লায়েন্টের জন্য অ্যাড ক্যাম্পেইন রান করছো, এবং এই অ্যাড ক্যাম্পেইনটা কোনো ফেস্টিভের ফেস্টিভ ক্যাম্পেইন হিসেবে চলবে। এবার সেই অ্যাড ক্যাম্পেইনে তুমি ইউটিউব ভিডিওস রান করবে এবং সেই ইউটিউব ভিডিওস গুলোকে প্রমোট করবে। ইটস এ ভিডিও ক্যাম্পেইন ফর এক্সাম্পল। এবার তুমি এটাও চাইবে যে your videos will appear on হটস্টার or জিও সিনেমাস, এবং হটস্টার জিও সিনেমাস হলে কি হবে, ইউ হ্যাভ টু গেট দোজ অ্যাডস রান বাই আ পার্টনার। ফর এক্সাম্পল তোমাকে হটস্টারের সঙ্গে কোলাবোরেট করতে হবে, কোলাবোরেট করে ইউ হ্যাভ টু রান ইউর অ্যাডস অন হটস্টার, অর ইউ হ্যাভ টু কোলাবোরেট উইথ জিও। তো প্রত্যেকটা পার্টনার তোমাকে তোমার বাজেট, রিকোয়ারমেন্ট এবং গোলস এর মানে based on the goals তোমাকে KPIs দেবে. So the entire period you need to now determine and decide how your KPIs are being achieved on a time to time basis. And that's why I said you need both external collaborators and internal, your creative teams, your design team, your performance team. Different teams have to work together to manage this entire
campaign management. So just if you look into a very broad definition of campaign management, digital marketing campaign management consists of a sequence of marketing related activities planned and executed to achieve the best results for your business. Right? At the end of the day, you are trying to achieve a certain result for your business, whether you are an agency or you're running for your own business, there's certain results that you are trying to achieve. And to achieve those results, you have set up various goals and you have created your marketing campaigns to achieve those goals. So it can be either a brand awareness, it can be leads, it can be conversion, customer acquisition. Overall, তোমার যত marketing campaigns হবে can be broadly categorized into three different campaigns. It's either an awareness campaign or a lead campaign or a customer acquisition campaign. Okay, great. I think planning and execution plays a very, very important role, Karan. Data suggests that you cannot only do planning or you cannot only do execution. It has to happen hand in hand. অনেক সময় এটা দেখা যায় যে আমরা যে কোনো ক্যাম্পেইন রান করতে যখন শুরু করলাম, our client will come and tell you that okay, I have X amount of budget and I want, means মানে for example আমি একটা example দিচ্ছি, it's like your client is a new product who has probably is launching a new mobile chat application, ঠিক আছে, and the client is telling you that আমার এই চ্যাট অ্যাপ্লিকেশনটা আমি নতুন লঞ্চ করব, ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এরকম চ্যাট অ্যাপ্লিকেশন আগে কোনোদিন ছিল না, আমি অ্যাড ক্যাম্পেইনস রান করতে চাই, and I want to generate app downloads from day one. So that is a very wrong approach of achieving your KPIs, because first of all, your client may not understand digital marketing. হয়তো জানে না যে ডিজিটাল মার্কেটিং এ কিভাবে কোনো ক্যাম্পেইন প্ল্যান করতে পারে, but they have a broad business goal. So that's where as a digital marketer, your job is to plan the entire campaign as per the objectives that the client has provided, and then uh, executed in a very systematic way where your entire campaign management is optimized and giving you the best results for the budgets that have been given. So for example, like top marketers in the world are very, very organized. Why they are organized? Because organizing means keeping a track of data on a regular basis and reporting the data to your client. Okay? For example, if the example of app downloads is coming, so you need to keep telling the client that on a regular basis how much budgets you have been spending, what is the cost per install of your app, and how many app installs are happening. Top marketers document their strategy. Why it is important to document your strategy? Because if you are running a very long campaign, you may forget what your strategy was when you did your initial planning. So documentation is very important. মেজরিটি আমি বলবো যে মেজরিটি ফ্রিল্যান্সার্স যারা ডিজিটাল মার্কেটিং রান করে, তাদের সব থেকে বড় disadvantage, or I would say biggest fault that they make is they don't do documentation. So documentation না করাতে সব থেকে বড় প্রবলেমটা কি হয়, documentation না করলে you will not be able to keep a track of your entire process that you have managed, the entire thing that uh, like for example তুমি যে entire process flowটা create করেছো, various channels, various budgets have been allocated, all of this gets automatically lost. Just give me 1 second, guys. মানে হঠাৎ খুব জোর বৃষ্টি পড়তে শুরু করে দিয়েছে, just give me a second.
প্ল্যানিং এবং এক্সিকিউশন, যে মেন প্রবলেমস গুলো যেগুলো হয়, যেগুলো আমরা দেখি যে প্ল্যানিং এবং এক্সিকিউশন অন আ কনসিস্টেন্ট লেভেলে যদি করে যেতে পারি, তাহলে হাউ ডাজ ইট হেল্প আস ইন অ্যাচিভিং বেটার সাকসেস? ওকে, তো লেটস সি, আমরা এখানে একটা প্ল্যানিং দেখবো এখানে, এবং এই প্ল্যানিং এর মধ্যে দিয়ে আমরা উইল ট্রাই অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড কি ভেরিয়াস ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে দিয়ে প্ল্যানিং এর কোন পার্টটা আমাদের খুব ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে, এবং হাউ ডু উই ম্যানেজ দিস এন্টায়ার অপরচুনিটি, মিনস দ্য এন্টায়ার অপটিমাইজেশন অফ দিস এন্টায়ার ক্যাম্পেইন। ঠিক আছে, ওকে, like for example, let's say three keys to planning a successful digital marketing campaign. আমরা এটা অলরেডি দেখে নিয়েছি: সেট ক্লিয়ার গোলস, সেট ইউর বাজেটস, অ্যান্ড ম্যাপ আউট দ্য ওয়ার্কফ্লো। Mapping out the workflow is very, very important. It is always very important to understand uh, how do you Mm, how do you really, really map out your entire campaign in a workflow? তাহলে ফর এক্সাম্পল ওয়ার্কফ্লো আমরা মেজার করি কিভাবে? ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে আমাদের একটা প্রি ক্যাম্পেইন থাকে, ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে একটা ডিউরিং দ্য ক্যাম্পেইন থাকবে, আর ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে পোস্ট ক্যাম্পেইন। এবং তার মধ্যে কি কি অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে? ফর এক্সাম্পল আমাদের অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে ইমেল মার্কেট, মানে we probably are creating an email, we are probably creating some social media promotions, কোথাও ব্লগস রান হচ্ছে, কোথাও পিপিসিস রান হচ্ছে, কোথাও কোনো ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইন রান হচ্ছে। ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ অ্যাক্টিভিটিস আমাদের এন্টায়ার ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে তৈরি হতে পারে। ঠিক আছে, সো লেটস লুক অ্যাট আ ওয়ার্কফ্লো। এটা আমি একটা স্ক্রিনশট তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ওয়ার্কফ্লোর মধ্যে তোমার ফর এক্সাম্পল ভেরিয়াস টিমসরা কাজ করে। whenever যখন ডিজিটাল মার্কেটিং ইন আ কোম্পানি বা এজেন্সিতে কাজ করবে, তোমাদের কোনো ক্রিয়েটিভ টিম থাকবে, বা তোমাদের কোনো কন্টেন্ট রাইটিং এর টিম থাকবে। অলসো there will be a paid marketing team. So all these different teams will have different levels of activity, and during this activities they will be trying and for example executing different parts of the campaigns. And while they are executing different parts of the campaigns, they will also be trying and giving you certain content. Like for example, হয়তো তোমার content team কিছু content লিখলো social media সম্বন্ধে, সেই contentটা then goes to your design team, and then that design team then uh, will go to your what do you say, your performance team। ডিজাইন গুলোকে পারফরম্যান্স টিমকে দেবে, পারফরম্যান্স টিম তোমার অ্যাডস গুলোকে রান করবে, এবং অ্যাডস গুলোকে রান করার পর তোমার একটা অ্যানালিটিক্যাল টিম থাকবে যে ডেটাটাকে অ্যানালাইসিস করবে। এবার নাও ইফ ইউর এন্টায়ার ক্যাম্পেইন ওয়ার্কফ্লো ইজ নট অপটিমাইজড, তাহলে কি হবে? নো টিম উইল বি এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড when is their work going to come। তো তাতে প্রবলেম কি হয়ে যায়? ফর এক্সাম্পল কন্টেন্ট রাইটিং টেক্স লঙ্গার টাইম। ইফ কন্টেন্ট রাইটিং টেক্স লঙ্গার টাইম টু ডিজাইন দ্য কন্টেন্ট or the creative becomes lesser। And if your campaign creation or design creation becomes lesser time, then your quality of creative reduces. If your quality of creative reduces, the ads that are being run by the performance team, the quality of your ads reduces. Then overall your campaign performs lesser. So that is why this workflow is very, very important, where you are going to be able to put in the right kind of content and the right kind of uh, creative in such a way that your entire process gets optimized and you are able to manage your campaign more efficiently. Any questions? মানে এটা আমার বেসিক্যালি একটু বলে। ওকে ওকে, সুমন বলে নাও, সুমন বলে নাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছিলাম যে ওই এর এই
মানে পিপিটিটার আগে যে একটা ইয়ে ছিল, মানে তিনটে ভাগ ছিল, একটু আগের পেজে একটু যান। ওকে, হ্যাঁ, এইখানে যে 3 নম্বর কিটা রয়েছে, এর পর থেকে একবার একটু জাস্ট সামারাইজ যদি করে দেন। 3 নম্বর পয়েন্টটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ সেটাই, আমি 3 নম্বর পয়েন্টটাই আমি তোমাদের নেক্সট স্লাইডে 3 নম্বর পয়েন্টটাই এটা এখানে সামারাইজড হচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটা আমি যেটা বোঝাবার চেষ্টা করছি, ফর এক্সাম্পল প্রসেস বা ওয়ার্কফ্লো কেন জরুরি। ওয়ার্কফ্লোতে তোমার সুবিধা কি হয়, তখনই তোমার ভেরিয়াস টিমস কাজ করে না ডিজিটাল মার্কেটিং এ, তখনই তোমার ভেরিয়াস টিমস কি বলে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাক্টিভিটিস করছে, and when they're doing different kinds of activities, they need to be synchronized in such a way um, যাতে কি হয়, মানে তোমার তোমার এটা এটা মোর অফ আ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কাইন্ড অফ আ প্রসেস, যদি তুমি এটাকে ধরো কম্পেয়ার করো প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে, যেখানে এন্টায়ার ডিজিটাল মার্কেটিং এর তোমার একটা এক্সিকিউশনের জন্য you need different teams to do different kinds of activations, and for this what happens is when different teams are doing different kinds of activations, their responsibilities are also different. So you need to now be able to uh, you need to be able to create a workflow in such a way যেখানে এক্সাম্পলটা যেরকম আমি দিলাম যে তোমার একটা পারফরমেন্স বা অ্যাড ক্যাম্পেইন রান হবে, এবং এই অ্যাড ক্যাম্পেইনটা রান করার জন্য তোমার ভেরিয়াস ডিপেন্ডেন্সিজ আছে। ফর এক্সাম্পল তোমার ক্রিয়েটিভ টিম কিছু, মানে সরি, ইয়োর কন্টেন্ট টিম অ্যাডের কন্টেন্টটা লিখবে, ইয়োর ক্রিয়েটিভ টিম অ্যাডের ডিজাইনটা করবে, তারপর তোমার পারফরমেন্স মার্কেটিং টিম অ্যাডটাকে রান করবে, তারপর তোমার অ্যানালিটিক্স টিম ওই পুরো অ্যানালিসিসটা করে মানে ফাইনালি তোমাকে বলবে যে তোমার ক্যাম্পেইন ইজ গিভিং ইউ দ্য রাইট রেজাল্টস, ইজ ইট অপটিমাইজড ওয়েল, ইট ইজ গিভিং রাইট মিনস রিটার্নস অন ইনভেস্টমেন্টস, তোমার ওয়েবসাইটে কত ট্রাফিক আসছে, তোমার অ্যাপের ইনস্টলেশনস কত হচ্ছে, অল ডেটা অ্যানালিসিস করে দিচ্ছে। তবে এই চারটে টিম কিন্তু ইফেক্টিভলি তখনই পারফর্ম করতে পারবে যখন তোমার ওয়ার্কফ্লোটা প্রপারলি ম্যানেজড আছে। তো যেটা আমি এখানে দেখাচ্ছিলাম যে এই যে ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাম্পেইনসের যে ওয়ার্কফ্লোটা হয়, এটাকে অনেকে ড্রিপ ড্রিপ অ্যাক্টিভিটিও বলে। ড্রিপ মানে হচ্ছে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপ ড্রপ বাই ড্রপ মানে কন্টিনিউ করছে, এবং এটা যদি তোমার 2 সপ্তাহের প্রোগ্রাম হয় বা ক্যাম্পেইন হয়, it is easier to manage, but if it is a longer duration campaign, then you need to make sure that you are using the best time of your entire campaign period. You should not be sitting, তুমি ডিজাইনারকে দিলে ডিজাইনার 2 সপ্তাহ পর তোমার ক্রিয়েটিভ বানিয়ে দিল, তাহলে কি হলো, তোমার ওভারঅল ক্যাম্পেইনের ডিউরেশন থেকে তোমার 2 সপ্তাহ কাটা গেল। তো এই পুরো ওয়ার্কফ্লোটাকে ম্যানেজ করা যেতে পারে থ্রু ভেরিয়াস ওয়েজ। অনেক প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলস অ্যাভেলেবল আছে, এবং প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট টুলসও যদি না ইউজ করতে পারো, গুগল শিটের মধ্যে মানে তোমার ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ টেমপ্লেটস আছে যেগুলোকে ইউজ করে এই প্রজেক্টটাকে ম্যানেজ করা যেতে পারে, এবং এইভাবে তুমি অ্যালোকেটও করতে পারো। গুগল ক্যালেন্ডারে ইউ ক্যান পুট টাস্কস, ইউ ক্যান কানেক্ট ইউর গুগল ক্যালেন্ডার উইথ গুগল স্প্রেডশিট, এবং প্রত্যেকটা টাস্কের জন্য ডিটেলস গুলো কি কি হবে সেগুলো তোমার স্প্রেডশিটে থাকতে পারে। তো এই যে পুরো ডকুমেন্টিং অফ ইউর এন্টায়ার ওয়ার্কফ্লো মেক্স ইট a lot more efficient and a effective campaign which will give you the right result at the right time. Clear এটা? হ্যাঁ স্যার। Okay. How to successfully execute a digital marketing campaign? Execution is a very, very confusing thing. Karon, why I'm saying it's a confusing thing? Normally, digital marketing এর যে আমরা like majority digital marketers এর মানে কি বলে বেসিক যে থাকে to create or to execute any digital marketing campaign is they like to create a lot of content, because content plays a very, very important role in
driving your entire digital campaign. How does content effectively can drive a digital campaign? Like, let's say, uh, if there is social media, you are creating social media posts of various kinds, তোমার images আছে, videos আছে, text আছে, তুমি তারপর animations করছো. So there is a lot of content that comes in and out on a regular basis. But then, for example, you probably want to drive some conversions on your website, on an e-commerce website. Then you're not only creating social media, you're also creating content which is, for example, content on your website, which is your product content, your blogs, your emails, and then various kinds of কি বলে, হুম, uh, ads and মানে গুগল ads. অ্যাডস। হ্যাঁ, গুগল অ্যাডস, এক্স্যাক্টলি বলতে গুগল অ্যাডস, তোমার সার্চ ডিসপ্লে, ভিডিও, অনেক রকম অ্যাডস আছে। তো আমরা যখন কন্টেন্টটাকে ক্রিয়েট করি, what do we really need to keep in mind? Maximum times we get confused that when we are creating content, we may not be creating the best kind of content. Why we may not be creating the best kind of content? Because আমাদের কন্টেন্ট মানে যে ক্রিয়েটিভটা, যে অ্যাড যেটা তৈরি হয়, তার মধ্যে যে ইনফরমেশন যেটা আমরা শেয়ার করছি, the information can lead to different outcomes. আমরা কি মানে অনেক সময় হয় না, আমরা আমরা ভাবো, ফর এক্সাম্পল, তোমরা যদি ফেসবুক অ্যাডস রান করে থাকো, ফেসবুক অ্যাডস এর যেটা আমরা ট্রাফিক অবজেক্টিভ হয়, ট্রাফিক অবজেক্টিভে দু রকম অবজেক্টিভস হতে পারে, একটা হচ্ছে ক্লিকস আর একটা হচ্ছে ল্যান্ডিং পেজ ভিউজ। এবার যদি আমাদের কাছে বাজেট কম থাকে, আমরা সবসময় চেষ্টা করি ক্লিকস দেখাবার জন্য, এবং ক্লিকস দেখালে কি হয়, তোমার ads are shown to people who are more prone to click on the ad. So if more people are clicking on the ad, then you think that your campaign is performing amazing. But clicks do not guarantee traffic to the website. Correct? ক্লিকস মানে অ্যাডে ক্লিক করেছে, তার মানে এটা নয় যে অ্যাডে ক্লিক করে ওর ওয়েবসাইটের ওয়েব পেজ বা ল্যান্ডিং পেজ যেটা লিংক করা ছিল সেটা ওর ব্রাউজারে ওপেন হয়েছে। যদি ওপেন না হয় তাহলে কোনো ট্রাফিক জেনারেট হয় না। তো তার মানে this is a very very misleading kind of a information. But sometimes we cannot run landing page views, কারণ ল্যান্ডিং পেজ ভিউজ যে অ্যাড অবজেক্টিভটা, সেই অ্যাড অবজেক্টিভটাকে রান করার জন্য তোমার ফেসবুক পিক্সেল ইনস্টল করতে হবে। মেবি তোমার ওয়েবসাইটে ফেসবুক পিক্সেল নেই, বা ক্লায়েন্ট অ্যালাউ করছে না পিক্সেল ইনস্টল করার জন্য ফর হোয়াট এভার রিজন, তখন দের ইজ নো অপশন আদার দ্যান টু জাস্ট মানে কি বলে, রান আ ট্রাফিক ক্যাম্পেইন। সো these are various ways you might get confused কি আমার যদি এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন করতে হয়, আমি ট্রাফিকের জন্য করব না জাস্ট ক্লিকস এর জন্য করব। এবং ক্লিকস এর জন্য যদি করি, মেবি আমি ই কমার্স রান করছি, তাতে আমার রেভিনিউ ইনক্রিজ করবে না প্রপোর্শনালি। তো should I include a promotional content telling people to go to the website, buy, and then like increase the sales on your website? So content create করার জন্য keeping the right balance between what your audience cares about and what your business provides, এই ব্যালেন্সটাকে খুব দরকার। মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম উই আর অলওয়েজ কনফিউজড কি আমার অডিয়েন্স যেটা চাইছে আমি সেটাই দেখাবো সবসময়, but that may not give you the best business outcome. Sometimes you need to show or give the right amount of promotions, talk about the products a bit more efficiently so that more and more people understand what is required. So this balance is a very very important part when you are creating this or managing the entire campaign. Clear? Okay, this is a very very interesting piece of content, the race planning framework. The race planning framework যেটা, এটা একটা মানে globally quite a few agencies use it, and it's based on various kinds of I would say layers in the entire
digital campaign planning or the campaign management process, মানে তোমার স্টার্ট হলো প্ল্যান থেকে, দেন ইউ আর ক্রিয়েটিং various levels it, you are using different kinds of digital medium for different objectives, ঠিক আছে? So it's a agile network বলছি, agile format of planning, and this helps you to plan, manage, optimize your all your digital channels and achieve the defined targets for your clients. So how does it happen? For example, we start with planning of branded content. মানে প্রথমে the entire planning process happens. Planning process এর জন্য হওয়ার পর, the first thing that you really need is reaching out to more and more people. How do you really reach out to more people? That is the biggest challenge. To reach out to more people, you need to first have content or digital activities that helps in getting you more reach. For example, use platforms like search. Search and reach is always very high. Use platforms like social networks, blogs, something that helps in discovery of your brand. So promote that content and draw more people to your website. Create more followers, create more fans. তো এগুলোকে আমরা মেজার করি কিভাবে? ইউনিক ভিজিটর্স, like value for visit. Value can be anything. It can be cost per visit, it can be uh কি বলে, installs per visit, it can be engagement per visit, various kinds of metrics that you can get to improve your overall reach. Reach মানে তুমি তোমার প্রোডাক্টের enough awareness create করে। Now the next thing goes to decision making, where now you have your product is well known to people. Now you want more and more people to find out about your details of your product. Like for example, our product interested হয়েছি means I now want to probably take a test drive of that car, মানে আমি অনেকগুলো গাড়ি দেখে এখন একটা টেস্ট ড্রাইভ নিতে চাই। So when I'm taking test drives, I'm filling up forms in different websites. I'm letting a lot of people know that I'm interested to make a purchase. I've not made a purchase yet. That content is through the different reviews that I am reading, through the different communities of the automotive world, যেখানে আমি লোকের রিভিউজ দেখছি, ভালো খারাপ ফিচার্স অ্যানালিসিস কম্পারিজন সবগুলো দেখছি। প্লাস আমি ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটেও যাচ্ছি and we're finding out a lot of this information. And then finally, I submit a form where I get a lead. Then comes your e-commerce, which is your conversion. So either you're buying the product online or you're going to a store. So it's very important that your entire planning phase এর মধ্যে এই কনভার্সন পার্টটা খুব ভালোভাবে হাইলাইট করা থাকে। মানে sometimes we run ads which are directly, the objective is conversions, and sometimes we are running ads where it is the objective is not conversion, but it can lead to conversions. For example, আমরা যদি social media একটা engagement campaign run করি, it might lead to conversion. Even though my ad objective is not a conversion objective. Maybe I'm running an influencer campaign and my influencer campaign might lead to conversions, right? So various campaigns can have a net outcome as conversions, but what your client really needs is for you to find out what are the different channels and what are the different activities that can give you the estimated or the expected amount of conversions. And then finally, the engagement part of race, where you are like basically asking your existing customers or your new customers to advocate for you through social media, give referrals, and like basically get the ball rolling kind of a activity where it increases your repeat purchase, your satisfaction of your brand, and you get a lot more customer loyalty, and so your customers start talking about your brand. So this is a part of the entire planning and sorry, the managing phase of your entire digital campaign. Okay, before I get into campaign optimization, anyone has any questions?
না স্যার, স্যার ঠিক এটা একবার রিভাইজ করে দেবেন একটু। কি কোনো স্পেসিফিক কোনো কোয়েরি আছে? কোন জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? এই মানে আমি জাস্ট এই এন্টার ছবিটা দেখছি, তো এখানে যেটা আছে রি অটোমেট, যেটা 1 2 3 4 5, রি অটোমেটটা একটু কনফিউশন লাগছে, মানে জিনিসটা আমি একটু বুঝতে পারিনি। রি অটোমেট, অটোমেট মানে কি? অটোমেট মানে অটোমেটিক যেটা, মানে মেবি। অটোমেশন জিনিসটার মানে কি? চলতে থাকা, বেসিক্যালি এটাকে বাংলা করলে এরকমই হবে হুম, যে চলতে চলতে থাকা, মানে থাকা। এই স্টেপগুলো চলতেই থাকবে, এইভাবে হতেই থাকবে, আবার 1 নম্বর স্টেপে যাবে, আবার 2 3 4 করে এটা চলতে থাকবে যতটা টাইম পিরিয়ডের জন্য আমরা অ্যাডটা রান করব বা আমরা এই ক্যাম্পেইনটা রান করব। সম্ভবত এটাই বলছেন, তাই না স্যার? ইয়েস। সো ফর এক্সাম্পল, এই যে তুমি যে ক্যাম্পেইনের যে এন্টায়ার যে ম্যানেজমেন্টটাকে ক্রিয়েট করেছে, এই যে তোমার অডিয়েন্স যে ভেরিয়াস কি বলে, আহ, আচ্ছা, এই যে অ্যারোস গুলো দেখতে পাচ্ছ এখানে, এই যে রি অটোমেটের নিচে যে ওপরে যে অ্যারো, সেই অ্যারোটা তোমার কি হয় এখানে, যখনই কোনো কাস্টমার তোমার সম্বন্ধে আরো লোককে জানাচ্ছে, সেই লোকজন কি হচ্ছে, সেই লোকজন তোমার প্রোডাক্টের সম্বন্ধে জানতে পারলো। এবার এটা হতে পারে যে সেই, মানে দ্যাট ফ্রেন্ড অফ ইয়োর কাস্টমার অলরেডি নোজ অ্যাবাউট ইয়োর প্রোডাক্ট, অ্যান্ড তুমি হয়তো গিয়ে বললে যে ফর এক্সাম্পল, আরে জানিস সেনকো গোল্ডে 50% অফ দিচ্ছে মেকিং চার্জে। তারপর কি হলো, সেই কাস্টমারটা তার বন্ধুটাও সঙ্গে সঙ্গে সেনকো গোল্ডে গিয়ে কয়েকটা গয়নাগাটি কিনে নিল। বা এটা হতে পারে যে আরে অমুক এক নতুন জুয়েলারির দোকান খুলেছে যেটাতে খুব ভালো কালেকশন, আমি সবে সবে দেখে এসেছি। ইউ মে নট গো অ্যান্ড পারচেজ ইমিডিয়েটলি, তুমি তখন অটোমেটিক্যালি আবার ওই দোকানে যাবে, ওই দোকানে গিয়ে তারপর তুমি দেখতে থাকবে যে আহ, ওদের প্রোডাক্টস কিরকম, ওই প্রোডাক্টস থেকে তোমার ওদের কি বলে কালেকশন কিরকম, সেই কালেকশন থেকে তুমি হয়তো দুটো প্রোডাক্ট দেখলেও দেখতে পারো, বা তুমি মাল্টিপল টাইম ভিজিট করবে। তো ইউ আর দেন গোয়িং থ্রু দ্য এন্টায়ার প্রসেস, তুমি প্রোডাক্টের সম্বন্ধে। সো এই যে প্রসেসটা, এই প্রসেসটা কিন্তু অটোমেট করাটা খুব দরকার। যতদিন না তুমি প্রসেসটা অটোমেট করবে, what will happen is you will continue to spend a lot of advertising budget. তুমি অলওয়েজ তোমার মনে হবে যে ওকে, আজকে আমার 10টা কাস্টমার হয়ে গেছে, 11 নম্বর কাস্টমার কে আনার জন্য আমাকে আবার অ্যাড রান করতে হবে। তার মানে দ্যাটস দ্য নিউ কস্ট ফর ইউ। Why not the 10 customers that you have are getting you more customers? সো এই যে এন্টায়ার প্রসেসটা, এইটাকে বলে অটোমেশন, এবং এটাকে কন্টিনিউয়াসলি করতে থাকাকে রি অটোমেশন বলছে। দ্যাট ইজ দ্য এন্টায়ার ক্রাক্স অফ দিস এন্টায়ার রেস প্ল্যানিং ফ্রেমওয়ার্ক। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। বেসিক্যালি স্যার, আমি যেটা আরেকবার বলে নিচ্ছি, বেসিক্যালি যেটা আপনি বলতে চাইছেন যে এই 5টা স্টেপ সব সময় যে 1 2 3 4 5 করে আসবে তা কিন্তু না। যখন আমাদের রিঅটোমেট হয়ে যাবে ব্যাপারটা, পুরো প্রসেসটা, হতে পারে একটা কাস্টমার বা পোটেনশিয়াল কাস্টমার সে ডিরেক্ট এন্টার করলো 3 নম্বর স্টেজে বা 4 নম্বর স্টেজে, হয়তো প্রথমেই কনভার্ট হয়ে গেল। তো এটা এইভাবে বলছেন, তাই না? হ্যাঁ, সেটা এক্স্যাক্টলি কারেক্ট। মানে তোমার ইনিশিয়াল যে প্রসেসটা, সেই প্রসেসটাকে তো তোমাকে সেট করতে হবে, এবং সেই প্রসেসটা সেট করার পর তারপর সেটা কিভাবে কন্টিনিউ করবে অন ইটস ওন, দ্যাট ইজ আপ টু দ্য আমি বলবো ইনফ্লুয়েন্স অফ ইউর এক্সিস্টিং কাস্টমার্স। এবং তোমার প্রোডাক্টের ব্র্যান্ডিং কিভাবে বাড়ছে, তখন তারপর হয়তো এটা হতে পারে যে তোমাকে আর কনভার্সনের জন্য অ্যাডস রান করতে হবে না, তুমি জাস্ট অ্যাওয়ারনেস অ্যাডস রান করে গেলে। মানে ফর এক্সাম্পল, আমরা যে টিভিতে যে অ্যাড দেখি, টিভিতে যে অ্যাড গুলো দেখি, মানে ফর এক্সাম্পল আমরা কোনো সাবানের অ্যাড দেখছি, মানে লাইফ বয়ের কোনো নতুন অ্যাড বেরোলো, এটা তো নয় যে আমি লাইফ বয়ের অ্যাড দেখে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে সাবান কিনতে চলে গেলাম।
because it's just an awareness ad for me. আর এই অ্যাওয়ারনেস অ্যাডসটা কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে if you want to keep the top of mind for your existing customers. তাহলে কি হয়, তারাও তোমার প্রোডাক্ট ইউজ করতে থাকবে এবং সেই প্রোডাক্টটা ইউজ করতে করতে দে উইল স্টার্ট টকিং অ্যাবাউট ইয়োর প্রোডাক্ট টু নিউ পিপল. Next time when you have a new product, then you already have an existing set of customers যারা তোমার নতুন প্রোডাক্টটাকে without any marketing spend they might come and try out. So that helps in automating this entire process. এবং it's very difficult for smaller companies to start doing it, but more and more marketing that keeps happening, you'll be able to automate this thing. Okay, let's move to optimization. I think management or optimization is a very hand in hand kind of a process. Management একটা হয় তোমার আউটসাইড দ্য প্ল্যাটফর্ম, যেটা তোমরা এই কন্টেন্ট ক্রিয়েশন, টিম ম্যানেজমেন্ট, রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, অল অফ দ্যাট ইউ আর ডুইং, managing the entire flow of your campaign. The second one is where you are optimizing your existing campaign. And যখন আমি অপটিমাইজেশনের কথা বলছি, তার মানে optimization plays a very important role in most of your ad platforms. So your ads are what helps in optimizing. সো অপটিমাইজেশন আমরা কিসের জন্য করছি? আমরা অপটিমাইজেশন করছি ফর দ্য ভেরিয়াস অ্যাড অবজেক্টিভস দ্যাট উই আর সেটিং আপ. ফর এক্সাম্পল, বুস্টিং দ্য বুস্টিং এ সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট. আমরা যখন সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টটাকে বুস্ট করলাম, ইট ক্যান বি ফর এনগেজমেন্ট, ইট ক্যান বি ফর ড্রাইভিং ট্রাফিক টু দ্য ওয়েবসাইট. তো ভেরিয়াস অবজেক্টিভস এর জন্য আমরা ওটাকে কন্টিনিউয়াসলি অপটিমাইজ করবো, এবং অপটিমাইজেশনটা আমরা কিভাবে করবো সেটা আমরা পরপর এখন দেখতে থাকবো, কি আমরা অপটিমাইজ করলে আমাদের ওভারঅল নেট রেজাল্ট ইমপ্রুভ. And why is optimization important? It's important to give you the best return on ad spend. মানে আজকে যখন আমরা, for example, for a new brand, when if you are starting to put in some media budget, some ad money, মানে ধরে নাও আমার ডেইলি 1,000 টাকার অ্যাড বাজেট আছে এবং এই 1,000 টাকায় আমাকে অ্যাপ ইনস্টলেশনস করতে হবে. ঠিক আছে, আমার একটা নতুন অ্যাপ ডাউনলোড লঞ্চ করেছি, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু আই এম রানিং দ্যাট অ্যাপ অন ইন মানে iOS অ্যান্ড গুগল প্লে, অ্যান্ড্রয়েড প্লে. তো অ্যান্ড্রয়েড আর iOS এর জন্য দুটো ভার্সনই আছে এবং আমি অ্যাপ ইনস্টল ক্যাম্পেইন রান করছি. হাউ ডু আই গেট দ্য বেস্ট রিটার্ন অন অ্যাড স্পেন্ড? What I may check is the ad is running. So there are two different campaigns running. One is running for Apple phones, one is running for Android phones. So when I'm running the campaign for iOS or Apple OS phones, আমার কস্ট অফ ইনস্টল ইজ হায়ার. কিন্তু আমি যখন অ্যান্ড্রয়েডের যে ক্যাম্পেইনটা রান করছে, সেখানে আমার কস্ট অফ ইনস্টল ইজ লোয়ার. তো টু গেট, আমার যদি এন্ড অবজেক্টিভ হয় টু টোটাল অ্যাপ ইনস্টল, আমাকে এক্স অ্যামাউন্ট অফ অ্যাপ ইনস্টল আনতে হবে. As a digital marketer, as a performance marketer, I will optimize my campaign in such a way that I get more app installs at lesser cost. Now, if my Android campaign is giving me more installs at lesser cost, I will shift some of my budget from iOS campaign to Android campaign. ঠিক আছে? So once I have shifted that budget, I now to make sure that keeping the same cost of Android app installs, I'm able to maintain I mean, maintain the uh, best cost per install and still achieve more costs. If I am able to do that, then I get a better return on ad spend. So that is how campaign optimization works. It's a very important part of your entire digital activation.
হাউ ফ্রিকুয়েন্টলি, এই কোয়েশ্চেনটা আমার মনে হয় as a digital marketer, it's a very, very tricky question, and there is no right answer. And I will tell you some answer here, but there is no right answer to decide how frequently you should optimize your digital ad campaign. To optimize your digital ad campaign, you need to understand a few things about your ad networks. I'm not sure তোমরা এটা জানো কিনা. Do you know about the learning phase in a Google ad or a Facebook ad? লার্নিং ফেজ সম্বন্ধে কেউ জানে? এক্সপ্লেন করতে পারবে কি লার্নিং ফেজ কি জিনিস? সুমন, মিলন, স্নেহা, কেউ লার্নিং ফেজ সম্বন্ধে শুনেছো আগে? না স্যার। ওকে, সো লার্নিং ফেজটা ইম্পর্টেন্ট কারণ যখনই তোমরা কোনো ডিজিটাল মিডিয়াতে, মানে কোনো ডিজিটাল নেটওয়ার্কে, ফর এক্সাম্পল ফেসবুক, গুগল নেটওয়ার্কে যখন তোমরা অ্যাডস রান করা শুরু করছো, আজকের দিনে ফেসবুক এবং গুগল অ্যাডস এআই এর থ্রু দিয়ে চলে। there is a lot of machine learning happening within that platform. ওকে, সো মেশিন লার্নিং যখন হচ্ছে, তার মানে তুমি যখন তোমার টার্গেটিংটা পুরো সেট করে দিয়েছো উইথ এভরি অবজেক্টিভ, বাজেট, ডিউরেশন, with your creative, all of that, the platform is trying to learn the, I would say, the best, the behavior of your audience. They're trying to optimize it, give you the best result from the best audience as per your entire setup. এই যে পিরিয়ডটা লার্নিং, এই এন্টায়ার মেশিন লার্নিং পিরিয়ডটাকে বলে লার্নিং ফেজ। তোমরা যখনই অ্যাডস চালাবে দেখবে, মানে ওই ড্যাশবোর্ডেই তোমার অ্যাডের নিচে লিখে দেবে লার্নিং বলে। লার্নিং মানে তো কারেন্টলি দ্য অ্যাড ইজ আন্ডার লার্নিং। তো এভরি টাইম তুমি যদি কোনো মেজর চেঞ্জ করো ক্যাম্পেইনে, মেজর চেঞ্জ কাকে বলতে পারে? মেজর চেঞ্জ হতে তুমি ক্রিয়েটিভটাকে চেঞ্জ করে দিলে, বা তুমি হয়তো অ্যাড ডিউরেশনটাকে চেঞ্জ করে দিলে, বা 100 টাকা ডেলি বাজেট ছিল সেখান থেকে তুমি হঠাৎ 10,000 টাকা ডেলি বাজেট করে দিলে। দ্যাটস আ মেজর চেঞ্জ। সো এই মেজর চেঞ্জ গুলো যখনই হয়, your ad keeps going back into learning. And during this entire learning phase, your app is not performing to the most potential. So তাই জন্য বলা হয় যে you should not keep optimizing your ads, or make changes to your ad campaigns on a regular basis. On the moment you keep making these changes on a regular basis, every time you make a major change, your ad goes back into learning. ঠিক আছে? The moment it goes back into learning, you are again spending more money and not able to achieve your estimated results. So give your campaign enough time to run before you start making changes, so you can see the trends, and sometimes your campaign might start performing perfectly right after the learning stage. এবং তোমার যদি লার্নিংটাকে তুমি কমপ্লিট হওয়ার সময় না দাও, you are again extended the learning phase. So this is a important, I would say, important thing to remember for anyone who is doing campaign optimization. Any questions? বেসিক্যালি স্যার এখান থেকে এই পয়েন্টটা উঠে আসছে যে আমাদের তার মানে একটা কোনো অ্যাড রান করলে একটা সার্টেন টাইমের জন্য রান করতে হবে, মানে সেটা খুব কম হলে একদমই হবে না। মানে এই সময়টা যে তার মধ্যে হয়তো বুঝতেই পারলো না, ওই লার্নিং পিরিয়ডটা কমপ্লিটই হলো না, আমরা অ্যাড চালানো বন্ধ করে দিলাম। তো আপনি এটা যদি বলে দেন যে কতদিন এই সময়টা হতে পারে, সেটা কি 1 মাস নাকি 3 মাস বা এরকম কিছু একটা? এটাই তো বললাম না, এই সময়টা ফিক্সড নয়। এই সময়টা ক্যান ভ্যারি ফ্রম ক্যাম্পেইন টু ক্যাম্পেইন। আইডিয়ালি যদি দেখা যায়, প্ল্যাটফর্ম টেলস ইউ 2 weeks, 14 days লাগে লার্নিং থেকে এক্সিট করার জন্য।
বাট আমি বলবো 14 days মে নট বি দ্য রাইট আনসার, কারণ সামটাইমস তোমার যদি খুব শর্ট ডিউরেশন ক্যাম্পেইন হয়, 1 সপ্তাহ ক্যাম্পেইন, অবভিয়াসলি তুমি 14 days ওয়েট করতে পারবে না। তো তখন হয়তো 2 দিনের মধ্যেই ক্যাম্পেইন লার্নিং থেকে বেরিয়ে যাবে। সো ক্যাম্পেইন লার্নিং অনেক কিছুর ওপরে ডিপেন্ড করে। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য হাউ নিশ ইয়োর অডিয়েন্স ইজ। আজকে যদি তুমি আহ, কি বলে জামা কাপড় বিক্রি করো, ইয়োর অডিয়েন্স ইজ ভেরি ব্রড। বাট if you are creating highly well tailored bespoke suits, জামা কাপড়ের মধ্যেও it is a very niche segment. So that optimization of those ads are going to take a longer time, and the learning phase is not going to exit, because the audience means the platform is trying to find an audience who is looking at suits online, for example. ঠিক আছে, এবং দেন টেকিং আ ডিসিশন মেবি পারচেজিং আ স্যুট অনলাইন। সো এই লার্নিংটা করতে অনেক টাইম লাগে, বিকজ দ্য ডেটা ইজ সো নিশ। সো আইডিয়ালি আমি বলবো, ইফ ইটস আ শর্টার ক্যাম্পেইন, 1-2 সপ্তাহ যদি ক্যাম্পেইন হয়, লার্নিং ইজ নট সামথিং ইউ ক্যান লুক ইনটু, আনলেস প্ল্যাটফর্ম থেকেই বলে দিচ্ছে যে দেয়ার ইজ আ ক্রিয়েটিভ এক্সশন, যেই ক্রিয়েটিভটা চলবে না, অন্য একটা ক্রিয়েটিভ দেখো, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট। বাট otherwise, if it's a longer campaign, like a 3 month to a 6 months campaign, I'll say 2 months is a decent learning phase. Sometimes we take longer durations. যদি ভাবো কোনো ক্লায়েন্টের সাথে আমি কন্ট্রাক্ট সাইন করলাম যে নেক্সট 3 বছর আমি তোমাদের পারফরমেন্স অ্যাডস রান করবো, তাহলে দেখতে পারবে ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইমস, ইফ ইউ আর consistently running more and more and more ads, your entire platform, the entire, like the account that you are managing for the client, the account learning has grown so much ki your cost of acquisition reduces. তো এখানে একটা ট্রিক ইউজ করতে পারো তোমরা উইথ ইয়োর এক্সিস্টিং ক্লায়েন্টস। ফর এক্সাম্পল, তোমার যদি কোনো এক্সিস্টিং ক্লায়েন্টস এর জন্য তুমি কোনো অ্যাডস রান করছো, হঠাৎ তার জন্য হয়তো তুমি মান্থলি 20,000 রুপিস রান করছো, and the client comes and tells you, okay, next 2 months I don't want to run any ads, আমরা আবার 2 মাস পরে দেখবো। এরকম অনেক টাইম আসবে যে এরকম ক্লায়েন্ট এরকম কথা বলবে। দ্যাট টাইম ইউ নিড টু টেল ইউর ক্লায়েন্ট কি if you're not running ads for 2 months, your account will lose all the learnings that it has from the previous campaigns, and after 2 months your campaign will start again, your account will start again fresh, and then your cost will again increase. So to make sure that your cost is not increasing, minimum budget maintain করতে থাকো, 1,000 টাকা, 2,000 টাকা। So instead of 20,000 you keep 2,000, and you still continue running that. তো এতে কি হয়, first of all you are giving a very very good advice to your client. Second of all, you are retaining the client even with a lower budget. Okay, any questions? Great. I think আমরা একটা ছোট ব্রেক নিয়ে নিই 5 মিনিটের, তারপর we'll come back and finish the rest of the slides. অঞ্জনদা, is it okay? ওকে স্যার। হ্যাঁ শিওর, আমরা 6টা 5-এ ফিরে আসি। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। Thing that comes, like আমরা যখন ক্যাম্পেইন অপটিমাইজেশন করছি, আমার মনে হয় বাজেট অপটিমাইজেশন ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট part of the entire campaign optimization. Budget optimization depends on various kinds of activities that we are running. Uh, it helps us in getting the right results for whatever ad objective that we have, and then overall performance can be measured or I would say altered with budget optimization. For example, if you're running, this is an example of a 14-day campaign, and how we are shifting budgets from each campaign to ensure that we have a good amount of results, or we are able to get the right results at the end. So, for example, যদি দেখতে পাও,
প্রথম যে চার্টটা আছে অডিয়েন্স 1, 2 and 3, ঠিক আছে? তো ডে 1 আমাদের যে ক্যাম্পেইন বাজেট যে স্প্লিটটা আছে, সো your audience 1 gets around 20%, audience 2 gets around 40%, and audience 3 gets around 40% of your entire budget bifurcation. তো এতে আমাদের কি হচ্ছে, your first audience gets a higher number, sorry, audience 1 gets 4 sales, audience 2 gets 8 sales, and audience 3 gets 8 sales. তো এবার আমরা কি করলাম, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অডিয়েন্স 3 আর 2 আর প্রবাবলি গিভিং মি মোর সেলস, ঠিক আছে? সো হোয়াট আই এম গোইং টু ডু ইজ, ফর এক্সাম্পল, লেটস অ্যাডজাস্ট দ্য বাজেট। সো অডিয়েন্স 2 এর বাজেটটা আমরা বাড়িয়ে দিলাম, আর অডিয়েন্স 1 এর বাজেটটা কম করলাম, অডিয়েন্স 3 এর বাজেটটাও কম করলাম। সো when we are doing this, we realize that audience 2 sales increases significantly, audience 1 sales remains the same. তো তার মানে আমরা আগে অডিয়েন্স 1 এর জন্য বেশি বাজেট স্পেন্ড করছিলাম, তো আমরা সেই অডিয়েন্স 1 এর বাজেটটাকে কমিয়ে দিলাম, তাতেও আমরা সেম নাম্বার অফ সেলস মেনটেন করছি। অডিয়েন্স 3 অন দি আদার হ্যান্ড, বাজেট কমাবার পরও সেলস বাড়তে শুরু করলো, এবং এতে আমাদের কি হলো, আমাদের ওভারঅল যে আমরা রেজাল্টস পাচ্ছিলাম with this budget optimization improves. Now towards the end, what I really want to do is I want to ensure যে আমার যতটা বাজেট আছে I will maximize it to get the best results. তো আমরা পারফরমেন্সের অনুযায়ী দেখছি যে আমাদের অডিয়েন্স 2 is performing the best, আমি অডিয়েন্স 2 তে আরো বাজেট বাড়িয়ে দিলাম। And audience 1, it is not giving me the most results. I reduce audience 1 a little bit more. And when I reduce audience 1 a little bit more, my results are একটু কমলো, but it's not a significant drop. That drop is now compensated by your audience 2. Audience 3, on the other hand, after reduction, it still starts increasing. So if you see, this budget optimization that keeps happening over this 14 days period helps you maximize the entire output of your campaign, and that result that you are estimating is now getting the best return on ad spend. So shifting budgets from poor performing audiences to better performing audiences ensures you are making the most of your campaign. আমি শিওর এটাতে কারোর কোয়েশ্চেন্স থাকবে। আই এম রেডি টু টেক কোয়েশ্চেন্স ফর দিস স্লাইড। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ক্যাম্পেইন অপটিমাইজেশন। আমি না প্রথমটাই শুনতে পেয়েছিলাম না, মানে যে অডিয়েন্স 1 2 3 বলতে আপনি এটা কিভাবে গেস করলেন, এটা মানে ভাগটা আচ্ছা, কিভাবে? হ্যাঁ, এটা কি করে ডিফারেন্সিয়েট করা হচ্ছে যে পুয়ার পারফরম্যান্স? ওকে, ঠিক আছে। আর এই কোয়েশ্চেনটা আমি এক্সপেক্ট করছিলাম। সো অডিয়েন্স আমরা সিলেক্ট করি কিভাবে? নাও ফর এক্সাম্পল, যখনই আমরা যে কোনো অ্যাডস রান করছি, না আমি এক্সাম্পল, লাইক লেট মি টেক এক্সাম্পল অফ ফেসবুক ফর দিস ডিসকাশন। ফেসবুকে এবার আমরা অ্যাড যখন চালাচ্ছি, নাও লেটস সে উই আর টকিং অ্যাবাউট অ্যাপ ইনস্টলেশনস। when we are talking about app installations, আমরা একটা পার্টিকুলার চ্যাট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাড রান করছি ফেসবুকে, and I want people to download my app. How am I going to set up my campaign? এটা ক্যাম্পেইন সেটআপের উপর একটা, it's a campaign setup plays a very significant role in this analysis. তো আমাদের অ্যাড ক্যাম্পেইনটা ফর এক্সাম্পল ধরো সেট আপ করা আছে, or the type of audience that we are looking at maybe 18 to 25-year-old males who will download this kind of an app. And then we also have certain city or wise targeting. For example, I'm looking at locations which are metro cities, maybe more tier 1 cities, and also locations which are tier 2 cities. And then I have few interests. ঠিক আছে, এবার যখন আমরা এই অ্যাডটাকে সেট আপ করছি, বাই ডিফল্ট লোকে কি করবে, অডিয়েন্সটাকে দেবে এজ গ্রুপ 18 to 29 এজ গ্রুপ দিয়ে দিল, জেন্ডার সিলেক্ট করলো,
cities, put all the interest, একটা campaign create করে start করে দিল. If you are doing this, you will not be able to identify this result. What you need to do is, now that you have your audience group which is 18 to 29, এটা বুঝতে হবে this is a big age group. 18 is মানে একদম Gen Z audience, which is like 18 to 25 years old audience. এদের user behavior এবং এদের social media on behavior is very different to a 28 29 years old person. তাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিহেভিয়ার কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। ফর এক্সাম্পল, আমার যদি 30+ অডিয়েন্স হয়, তাদের সোশ্যাল মিডিয়া বিহেভিয়ার ইজ লট মোর ডিফারেন্ট। নাও আমার কাছে যদি এখন 3 রকম অডিয়েন্স থাকে, লেটস সে এক্সাম্পল 18 to 25, 25 to 30, দেন 30 to 35, আমি 3খানা ক্যাম্পেইন ক্রিয়েট করব। I will have one campaign for one particular set of কি বলে age group, second one with the second set of age group, third one with the third set of age group. I will call it audience 1, audience 2, audience 3. ঠিক আছে? That is one way of splitting your audiences. Second way of splitting your audiences, I have your metro city, means tier 1 cities that I'm targeting. I'm also targeting tier 2 cities. So I will create one campaign, keep everything same, and target only tier 1 cities. I'll run another campaign, same creative, same ad, same objective, everything else same, but target only tier 2 cities. Then I have audience 1 and audience 2. So এইভাবে আমরা আমাদের ক্যাম্পেইন গুলোকে ভেরিয়াস মানে কি বলে অ্যাড সেটস এর মধ্যে আমরা ডিভাইড করছি। একটা অ্যাড সেট হলো অডিয়েন্স 1 এর জন্য, একটা অ্যাড সেট অডিয়েন্স 2, একটা অ্যাড সেট অডিয়েন্স 3। তাতে আমার সুবিধা কি হচ্ছে, আই এম এবল টু analyze while my entire campaign is running which audience set is reacting best to my campaign, and that way I can optimize the budgets that I'm spending in each campaign. But যদি দেখি, for example, আমার 25 to 30 year old, that audience is, it's taking me more money to convert those audiences compared to the 18 to 24 years old. আমি ওদের থেকে বাজেটটা কম করে 18 to 24 years old দের দিকে পুশ করে দেবো। তাতে কি হবে, I'll get more customers at a lower cost. So this is how you keep switching your budget from one campaign to another campaign and keep optimizing your entire ad budget. Ideally, মানে যদি তোমাদের বড় ক্যাম্পেইন, লং টার্ম ক্যাম্পেইনস রান করো, there are 3 audiences that you can select. One audience, you keep it broad. Why it is broad audience? মানে broad audience এর মধ্যে প্ল্যাটফর্মকে ডিসাইড করতে দাও who is the right audience. তুমি নিজে থেকে কোনো সেটআপ করবে না। Only setup that you will do is location. In location, maybe age group. Location and age group dile, interest don't decide. Let the platform decide what is the interest automatically, because artificial intelligence এখন ইউজ হচ্ছে ফেসবুক and গুগলে, the ad platform is able to understand who is the right kind of audience. So that learning phase through the ad platform is able to understand. So you have one audience which is your broad audience. ঠিক আছে, ওটাকে একটা ad রান করলে। Second one is use your interests and detailed targeting for your second audience. Third one, you target your existing engaged users. মানে ad platformে তুমি একটা কাস্টম অডিয়েন্স করতে পারো for your existing users. Existing users can be people who have interacted with your content previously, people who have visited your website previously. So এই যে পুরো entire custom audiences set তৈরি হলো, তার জন্য you create a third audience. So this is the most ideal way to set up any campaign, which gives you best return on your ad spend. কারণ যদি দেখো যে তোমার broad targeting is not able to give you right results, you can automatically switch it off and target your niche targeted, means interest based audience.
But let's say if your interest-based niche audience is giving you result, but giving it at a very high cost, but your broad audience is bringing you new audiences that you have not even thought of, automatically you can shift the budget. Any more questions on this? তাহলে স্যার এখানে কন্টিনিউয়াস একটা অ্যানালাইজ করে যেতে হবে, তাই তো? ইয়েস, কন্টিনিউয়াস একটা অ্যানালাইজ করে যেতে হবে। এটাই হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এর মেন, বলবো যে কাজ। এই ডিজিটাল মার্কেটিং এর যদি আমরা অ্যানালিসিস কন্টিনিউয়াসলি না করতে থাকি, আমাদের কি হবে না, অ্যাট দি এন্ড অফ দ্য ক্যাম্পেইন যখন পুরো বাজেটটা ইউজ হয়ে গেছে, then it will be too late for us to change. And one of the biggest differences between a traditional marketing and digital marketing হচ্ছে this optimization. কারণ তুমি ধরো একটা টিভি অ্যাড রান করছো, টিভি অ্যাড রান করার যে কস্ট, সেই কস্টটা তোমাকে ইনিশিয়াল আপফ্রন্ট স্পেন্ড করতে হয়। তারপর তুমি যে টিভিতে যে মানে কি বলে স্লটস বুক করবে, সেকেন্ডস বুক করছো, সেই টাকাটা তোমাকে অ্যাডভান্স দিতে হচ্ছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ আ কন্ট্রোল অন কি যখন তোমার অ্যাডস চলছে তোমার বিজনেসে কিরকম, মানে ফর এক্সাম্পল যখন অ্যাড চলছে তোমার বিজনেসের গ্রোথ সেরকম হলো না, will you be able to recover that money? You will not. That money is already spent. But digital gives you an advantage where, let's say your ad is not optimizing perfectly, it's not giving, বা তিনটের মধ্যে কোনো অডিয়েন্সই কাজ করছে না, then you might think, okay, maybe I'll change the ক্রিয়েটিভটা চেঞ্জ করলে দেখলে অটোমেটিকলি পারফর্ম করা শুরু হয়ে গেল, যেটা প্রোডাকশন কস্ট ইজ লোয়ার, প্লাস ইটস you have the মানে কি বলে the opportunity to change it anytime you want. এটাকেই বলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর অপটিমাইজেশন। তো ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যাডস যারা রান করছো, ইট ইজ আ ফুল টাইম জব। তোমরা কন্টিনিউয়াসলি এটাকে মেজার করতে হবে এবং মনিটর করতে হবে, এবং যেই রকম ভাবে বাজেট স্পেন্ড করতে পারো সেটাকে তোমাদের অ্যানালাইজ করে বুঝতে হবে যে which is going to give you the best result. আমি রিসেন্টলি এখানে একটা ক্যাম্পেইন রান করেছিলাম ফর ওয়ান অফ মাই ক্লায়েন্টস ফর আ গণেশ চতুর্থী ভিডিও ক্যাম্পেইন। তো আমরা যখন ক্যাম্পেইনটা রান করলাম, দ্য অবজেক্টিভ অফ দ্য ক্যাম্পেইন ওয়াজ টু গেট ভিডিও ভিউজ অন ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড ইউটিউব। সো দ্য ক্লায়েন্ট গেভ অ্যান অবজেক্টিভ কি আমি আগের বছর 5 lakhs স্পেন্ড করেছিলাম, আমি শুধু ইউটিউবে স্পেন্ড করেছিলাম 5 lakhs and I have got 2 million views. But this year I can spend 1 more lakh, 6 lakhs. I want to generate more views compared to last year. So we did the campaign. How we did this media plan was slightly different. What we did here is we did not go for Facebook alone. We published the video on Facebook. Sorry, we did not go for YouTube alone. We went on Facebook, we went on Instagram, and we went on YouTube. And then initially আমরা স্পেন্ড করলাম, অ্যালোকেট করলাম 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs করে। ফেসবুকে যে ভিডিওটা তার প্লেসমেন্ট হবে শুধু ফেসবুকের মধ্যে, ইনস্টাগ্রামের 2 lakhs বাজেটের ভিডিওটা তার প্লেসমেন্ট হবে ইনস্টাগ্রামের মধ্যে, এবং ইউটিউবেরটা ইউটিউব পার্টনার নেটওয়ার্কস আর গুগলের মধ্যে প্লেসমেন্ট হবে। নিয়ে আমরা অ্যাডসটাকে রান করা শুরু করলাম। ইট ওয়াজ আ 1 week ক্যাম্পেইন। আফটার 3 days আমরা দেখলাম যে আমাদের ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রাম ইজ গিভিং মি ভিডিও ভিউজ এট আ চিপার কস্ট, মানে 2 পয়সায় আমি ভিডিও ভিউজ পাচ্ছি, সেখানে ইউটিউব ইজ গিভিং মি ভিডিও ভিউজ অ্যাট 33 paisa. But I have a KPI for each platform. So how do I now ensure means I'm able to get my KPI যেটা আমি সেট করেছি, but still reduce the cost? So what we did, we reduced the daily budget for Facebook and Instagram, and we shifted some budget to YouTube. But যখনই ইউটিউবে বাজেটটা স্প্লিট হলো, আমরা যে টার্গেট অডিয়েন্সের মধ্যে যে নিশ যে অডিয়েন্সটা, প্রথমে শুধু মুম্বাই মহারাষ্ট্র টার্গেট হচ্ছিল যেখানে গণেশ পুজো বেশি হয়,
আমরা তখন গুগলে খুঁজে খুঁজে বার করলাম আর কোন কোন সিটিতে গণেশ পুজোর ক্রেজ বেশি, মানে রাস্তায় প্রসেশন বেরোয় এরকম। তো we then targeted those cities separately. So overall what we did, we spent 1,40,000 in Facebook, 50,000 in Instagram, and around 3 lakh rupees in YouTube. So I still spent the same amount of 6 lakhs, but the shifting of budget helped me reach a video views of 14 million. Last year, the client had run the same campaign with 5 lakhs budget and achieved 2 million. We ran the campaign with 6 lakhs budget and achieved 14 million. That is how optimization, that is how big of a difference optimization can make. Normally, most digital marketers or performance marketers, they will set the budget and leave it till the end to run. Optimizing it on a regular basis can make wonders. Okay, let's move to the next one. স্যার আর স্যার একটা পুরো কোয়েশ্চেন আছে ব্যাপারটাই আমার। তাহলে প্ল্যানিং এন্ড এক্সিকিউশন। হ্যাঁ, পুরোটাই প্ল্যানিং এন্ড এক্সিকিউশনের মধ্যে পড়ে। ইয়েস শ্রেয়া। হ্যালো, হ্যাঁ, বলছিলাম এই যে এখানে যে নাম্বার অফ সেলসটা আছে, তো আমরা এখানে বুঝছি কি করে যে কোন ক্যাম্পেইন থেকে অডিয়েন্স এসে পারচেজ করছে? তো এটা কিভাবে আলাদা করছি আমরা? সো নাম্বার অফ সেলস কিভাবে হচ্ছে এটা এখন ডিপেন্ড করছে তোমার ক্যাম্পেইন সেটআপটা কিভাবে করেছো। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি এখন কনভার্সন ক্যাম্পেইন সেটআপ করছো, তো তখন তোমার ফেসবুকে তোমাকে তোমার অ্যাড অবজেক্টিভটাকে কনভার্সন সেটআপ করতে হবে। তুমি যখনই কনভার্সন সেটআপ করছো, এবার ফেসবুক কি করে বুঝছে যে তোমার সেলস হচ্ছে? সো থ্রু গুগল পিক্সেলস এর থ্রু দিয়ে তোমাকে ইভেন্ট ট্রিগার্স ক্রিয়েট করতে হবে। তোমার যদি ই কমার্স ওয়েবসাইট থাকে, প্রত্যেকটা ই কমার্স ওয়েবসাইটে যখন পারচেজ হওয়ার পর তো একটা থ্যাংক ইউ পেজে যায়। সেই থ্যাংক ইউ পেজে যাওয়ার সময় ওই যে ই কমার্সের যে বাটনস গুলো আছে এবং যে ভ্যালিউজ অফ দ্য প্রোডাক্টস আছে, সেইখানে তোমাকে ইভেন্ট ট্রিগার্স ইনস্টল করতে হয়, মানে বেসিক্যালি ফেসবুকের কিছু কোড ইনস্টল করতে হবে, এবং সেই কোডের থ্রু দিয়ে ফেসবুক পিক্সেল এই ডেটাটাকে তোমার অ্যাড নেটওয়ার্কে অটোমেটিক্যালি পাঠাতে থাকবে। তো যখন তোমরা ফেসবুক অ্যাডটা রান করছো, তোমাদের অ্যাড ড্যাশবোর্ডে দেখতে পাবে যে এক্স অ্যামাউন্ট অফ মানি স্পেন্ড করার জন্য ফর দিস সেট অফ ক্যাম্পেইন, this is the number of conversions that has happened. That conversions can be sales, that conversions can be a lead form submit, it can be a download of something, it can be anything. এবং গুগল অ্যানালিটিক্স এর মধ্যে এই যে পুরো প্রসেসটা হচ্ছে, এই পুরো ইভেন্টস গুলোকে গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রু দিয়ে ইউ ক্যান সেন্ড দ্যাট ডেটা টু ইউর গুগল অ্যানালিটিক্স। তখন গুগল অ্যানালিটিক্স এর মধ্যে যে তোমার অ্যাকুইজিশনের সোর্সের মধ্যে যে ট্রাফিক ডিটেলস গুলো পাওয়া যায়, কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে তোমার ওয়েবসাইটে ভিজিটার্স এসেছিল, সেখানে তুমি অ্যাকচুয়াল অ্যামাউন্ট অফ সেলসও তুমি পেয়ে যেতে পারো। অ্যামাউন্ট অফ সেলস মানে কতগুলো কোয়ান্টিটি সেল হয়েছে, এবং সেই প্রোডাক্টের যদি ভেরিয়াস ভ্যালিউস থাকে, সেই প্রোডাক্টের ভ্যালিউস গুলো দিয়ে টোটাল রেভিনিউ জেনারেটেডও সেটা গুগল অ্যানালিটিক্স এর মধ্যে দেখিয়ে দেয়। এগুলো একটু অ্যাডভান্সড লেভেল অফ গুগল অ্যানালিটিক্স। এগুলো মানে তোমার আগে যে ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স এ করাটা ইজিয়ার ছিল, GA4 যেটা নতুন বেরিয়েছে সেটাতে করাটা একটু বেশি কমপ্লিকেটেড। এটা তোমার আমি বলবো যে কোনো ডেভেলপার বন্ধু যদি থাকে, তাদের থ্রু দিয়ে বা তাদের হেল্প নিয়ে এই জিনিসটা একটু তোমরা এক্সপ্লোর করতে পারো, গুগল অ্যানালিটিক্স 4টা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। ঠিক আছে, ওকে, স্টেপস ফর অপটিমাইজেশন। তো আমরা যেটা আমরা ডিসকাস করছিলাম যে অপটিমাইজেশন তো করছি, মানে স্টেপ বাই স্টেপ করতে গেলে কি করতে হবে। ডেফিনেটলি ফার্স্ট থিং প্ল্যানিং, মানে ডিজিটাল মার্কেটিং এর মেজর পার্ট অফ ডিজিটাল মার্কেটিং ইজ প্ল্যানিং। তো হাউ ইউ আর ডুইং ইউর রিসার্চ, তুমি যে এই যে অডিয়েন্স গুলোকে ব্রেক ডাউন করলে, understanding of your audience personas, breaking those audiences into different interests, মানে breaking the audiences to a actual targeting in your media platform.
এই ডিটেলস অফ অডিয়েন্স ব্রেকডাউন যদি করতে পারো, ইউল বি এবল টু ক্রিয়েট বেটার অ্যাড ক্যাম্পেইনস. So this planning is very important to understand. Even it is important to understand what platform to use and which platform will give you the best result, or the best returns on your ad spend. This entire planning, so starting from your workflow management, what content you create, what creative design, who are the team who is running, তোমার কিভাবে অপটিমাইজেশন হবে, ওয়ার্কফ্লো মেনটেন কিভাবে হবে, period of the campaign, কোন different platforms use করবে, all of this comes under this planning stage. So this entire part is step 1 for optimization. Second step is compiling data. Data compilation খুব জরুরি, কারণ digital marketing এ if you are not looking at data on a regular basis, মানে লিটারালি স্টক মার্কেটের মতো ডেটা মনিটরেশন ইজ ভেরি দরকার. অল ইয়োর গুগল অ্যাড প্ল্যাটফর্মস, ফেসবুক অ্যাড প্ল্যাটফর্মস এর অ্যাপ আজকে মোবাইলে পাওয়া যায়, অল প্ল্যাটফর্মস, মানে আইওএস বলো অ্যান্ড্রয়েড বলো, ফোনে পাওয়া যায়. ডাউনলোড দ্যাট অ্যান্ড কিপ ট্র্যাকিং ইফ ইউ আর রানিং অ্যাডস. তুমি দেখতে বুঝতে পারবে যে খুব মাইনর চেঞ্জেসে ক্যান গিভ ইউ লাইক রিমার্কেবল রেজাল্টস. So it's important to keep track of that data and compiling data. Compiling মানে ওই ডেটাটাকে নিয়ে মিনিংফুল ইনফরমেশন ক্রিয়েট করা. এবং লেটস সে অডিয়েন্সের কথা বলছিলাম আমরা, এই যে কোন অডিয়েন্স কিরকম পারফর্ম করছে, তোমরা যদি রেগুলার ডেটা কম্পাইলেশন না করো এবং সেটাকে অ্যানালাইজ না করো, এই ডেটার এই রেজাল্টস গুলো কখনো বুঝতে পারবে না. এন্ড ইফ ইউ আর নট এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস, তুমি কখনো তোমার ক্যাম্পেইনসকে অপটিমাইজ করতে পারবে না. সো কম্পাইলিং ডেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বাট মেক শিওর ইউ আর নট মেকিং টু মেনি চেঞ্জেস টু ফাস্ট. যেটা আমরা আগে বললাম, we don't want the campaign to go into learning phase every time. Significant budget changes, মানে 5 টাকা থেকে 10 টাকা করলে ঠিক আছে, 5 থেকে যেই 500 করলে সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়. ঠিক আছে, তো মেক শিওর একটা অডিয়েন্স একটা ইন্টারেস্ট টার্গেটিং অ্যাড করলে, দ্যাট ইজ নট আ মেজর চেঞ্জ, দ্যাটস আ মাইনর চেঞ্জ. But if you are changing ad objective from traffic to conversion, that is a major change. So এইরকম ডেটা অ্যানালিসিস করে মেক শিওর ইউ আর অপটিমাইজিং ইউর অ্যাডস and able to track the results. Multi-channel advertising campaigns. আমার মনে হয় if you want the best results for any campaigns, unless and until there is a compulsion কি একটা fixed platform ইউজ করতে হবে, it is always advisable to go for multi-channel advertising campaigns. ঠিক আছে, এবং let's say if you are talking to your client also, you need to also explain to your client why multi-channel is important. কারণ এই যে ট্রাফিকটা যেটা তুমি তোমার ওয়েবসাইটে জেনারেট করছো, ফর এক্সাম্পল আজকে আমাদের ফেসবুক পিক্সেলের থ্রু দিয়ে ওই ট্রাফিক ডেটাটা আমরা ফেসবুক অ্যাড নেটওয়ার্কের মধ্যে পাস অন করছি, গুগল ট্যাগ ম্যানেজারের থ্রু দিয়ে আমরা গুগল অ্যাডস এ ওটাকে পাস অন করছি. Both the platforms are now able to get a cumulative traffic data, audience data. এই কিউমুলেটিভ অডিয়েন্স ডেটাটা মাল্টি চ্যানেল অ্যাডভার্টাইজিং এ হেল্প করে. মানে আজকে আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইটে যাই, ভিজিট করি, দ্যাট ওয়েবসাইট ক্যান শো মি অ্যান অ্যাড, ক্যান ডু আ রিমার্কেটিং টু মি অন ফেসবুক, অন গুগল, অন সার্চ, অন ইউটিউব, অন এনি প্ল্যাটফর্ম, প্রোভাইডেড দে আর ডুইং মাল্টি চ্যানেল ক্যাম্পেইনস. ঠিক আছে, তাতে কি হয়, ফার্স্ট ইউ আর সেভিং মানি, কারণ তুমি বেস্ট প্ল্যাটফর্মস গুলোকে ইউজ করছো ফর অপটিমাইজেশন. ইউ আর সেভিং টাইম. হাউ ইউ আর সেভিং টাইম? You are able to test multiple platforms at the same time and see which one gives you the right result. Instead of running one, মানে প্রথম এক সপ্তাহ গুগল, তারপর ফেসবুক, তারপর ইউটিউব, এইভাবে না করে you can run it together. Sometimes you can reuse your existing creatives. তুমি যদি একটা ভিডিও বানিয়ে থাকো, you can use the same video on Facebook and YouTube, provided the size of the video is same. ঠিক আছে, customers, giving customers a seamless transition between channels. তার মানে whatever information your customer sees, it is the same experience
on every channel. If they're seeing the same experience on Facebook, on Google, on YouTube, on website, on your emails, on your WhatsApp messages, it's a seamless experience. Seamless experience a key hoy, there is a higher recall value and helps in giving you more conversions at the end of the day. Expanding your audience reach. The moment you start reaching out to more platforms, you're able to reach out to more audiences. For example, Google has the biggest audience base, কারণ গুগলের অ্যাডস তোমার সব রকম ওয়েবসাইটসে দেখায়, সব মিডিয়া ওয়েবসাইটসে দেখায়। গুগলের অ্যাডস তোমার অ্যান্ড্রয়েডের অ্যাপসে দেখায়। অ্যান্ড্রয়েড app like Google Play has more apps compared to iOS. Like, তোমার number of people seeing your ads can increase, and it is less expensive than any other platform. So that's why multi-channel advertising campaign is very, very important. Tracking your campaigns for insights. How do you really track? আমরা যে বলছিলাম যে আমরা cost track করছি, মানে the last slide here we'll look at all the different KPIs that we can track, right? But before we get into those KPIs, we should look at some core areas that you should always keep an eye on. Performance of keywords. Finding the correct keywords is essential for effective advertising efforts. You can quickly alter your target keywords if you think they're not bringing you the relevant traffic. Search plays a very important role in any digital marketing campaign because of the high intent. So if you are able to analyze your keywords, so various keywords run korte korte ki hoy, you are able to understand which keywords are performing better than the other and which are irrelevant keywords, which are probably something that you don't want your ads to show us. There's those keywords you can add it as negative keywords. That way you can understand a lot more about the performance of the campaign and optimize your keywords and basically add more budgets, do more custom intent for your, maybe tweak your copies a bit for the keywords that are performing better, and then basically help in getting a higher return on ad spend. Another thing to monitor is content type and media your audience prefers. You may learn which media type increases engagement and conversions by A/B testing campaigns with various media and content kinds. So A/B testing is a very uh, old practice in digital campaign where we test between two factors to see which one is performing. মানে for example, আমি একটা দুটো creative test করতে চাই and with the same targeting to see which one gives me better results. Or I can probably test two landing pages which are like 99% similar but 1% different and see which one gives a better result. Maybe the placement of your download button you can change. কোথায় লোকে ডাউনলোড বাটনটা দেখতে পেলে বেশি ক্লিক করছে. So that can be a kind of a A/B testing. So you can keep testing various things. Digitaler advantage হচ্ছে কি, because the cost is so cheap and you can start, stop, optimize anytime, you can do a lot of testing on content, testing on targeting, testing on locations, testing on creative, landing page, keywords, messaging. Everything can be tested with different kinds of A/B tested campaigns. The third one is behavioral patterns of audiences. So while you're running your campaigns, you can examine your audience behavior and determine which aspects of your advertising your audience is not responding to. মানে তুমি হয়তো 4টে অ্যাড রান করছো, তার মধ্যে হঠাৎ নোটিস করলে একটা পার্টিকুলার ক্রিয়েটিভ audience is not responding. They're not reacting to it. So by doing this, you have to then further dig down and see if there is a problem in the creative. ঠিক আছে, maybe your audience is not resonating with that creative. ওই ক্রিয়েটিভটা যদি রেজোনেট না করে তাহলে কি হবে? Obviously they will be reacting less to that particular creative.
So you will not be getting proper results, and you might end up spending more money on that particular creative, and your return on ad spend will be very, very low. Yeah, so it's very important to look at audience behaviors. চ্যানেল অ্যাট্রিবিউশন, সো চ্যানেল অ্যাট্রিবিউশন হচ্ছে আমাদের মাল্টি চ্যানেল, যেটা আমরা আগে দেখছিলাম সেই মাল্টি চ্যানেল থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা ভেরিয়াস প্ল্যাটফর্ম, ভেরিয়াস চ্যানেলস ইউজ করছি টু রান অ্যাডস. And let's say if you're looking at a consistent objective, we need to see which channel is giving you what objective. If you're an insurance company who is generating insurance sales on your website, you would want to know how much of that sales is happening from Google search or Google display ad or Facebook ad or social media or YouTube or WhatsApp, or who is coming directly or who is coming to your insurance page from the brand website. So various channels attribution is necessary. That will help you move around your media budget to the channel which gives you the better ROAS. Then you may decide, okay, social media I'm going to promotion korboi na. Everything will be organic because your output is very low from social media. Awareness hocche but kono sales hocche na. So unless you are tracking all this data and getting these insights, you will not be able to give the right results or the right analysis to your client. So 3 stages by default for any buyer journey in an ad: awareness, consideration, decision. Decision is the conversion stage. So various campaigns, various creatives, how you are optimizing at different levels, and how your entire brand is revolving around these different stages, creating different content around these stages, and giving you the best returns. Okay, any questions still here? না স্যার, ঠিক আছে। Great. This is something that I found, and I think this is a very, very good measurable of KPIs. KPIs are like, I would say, অনেক রকম KPIs হয়, ঠিক আছে? But every activity or every platform has their separate kinds of KPIs. And while we are running digital marketing campaigns, we need to keep in mind what KPIs we are tracking. Like for example, এই যে আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম যে we will be optimizing. How we are optimizing, how we are deciding what to optimize. That data comes from these KPIs. For example, you can look at pay-per-click under a cost per click. Maybe you want to optimize your campaigns to achieve lower cost per click. Lower cost per click money, you will be spending lesser money and getting more clicks to your website, right? Or you might want to, like for example, reduce your online share of voice. On share of voice money, out of all the ads that are showing on a particular platform, how many percent of times your ads showed up? So share of voice অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করতে পারে। শেয়ার অফ ভয়েস ডিপেন্ড করতে পারে বাজেটের ওপর। শেয়ার অফ ভয়েস ডিপেন্ড করতে পারে যে কোয়ালিটি অফ ইউর অ্যাড ইজ হাউ গুড। তোমার যদি অ্যাড কোয়ালিটি খুব ভালো হয়, the platform will show more of your ad at a cheaper cost. If more people are interacting with your ad, you will be able to see more of your, I mean, more people are going to start seeing more of your ads. Share of voice also can be changed by your ad objective. For example, তোমার যদি ad objective conversions থাকে, that means you're targeting people at the bottom of the funnel. So your target audience is only very low. Out of all the 10,000 people who have seen that ad, maybe only 200 people want to buy. So your ad showed to those 200 people. But let's say if you're running a impressions ad,
ইমপ্রেশনস এর কাজ হচ্ছে যত বেশি লোককে দেখাও। সো ইউ আর নট only showing to the 200 but the rest of the 800 also. So all 1000 people are seeing your ad. So automatically your share of voice increases. That means more people, your ad is more visible compared to your competitors. So ideally আমরা চেষ্টা করি for bigger clients to maintain that share of voice of 60 to 80%. 60 to 80% is the best share of voice. And if you're getting 60 to 80% share of voice, that means there's more people who interact with your content. They love your content and they want to share your content to more people. Then, like for marketing, there are various metrics that we measured or KPIs, like things like cost per acquisition, market share, brand equity, cost per lead, conversion rate, click through rate, page views, মানে তোমার ওয়েবসাইটে কতগুলো পেজ দেখলো একটা ইউজার এসে, জানাটা খুব দরকার। তার based on that you will understand how effective was your landing page in driving interest in the user so that the user is now looking at more pages. Bounce rate, এসেই ছেড়ে চলে গেল one page থেকে, obviously not something you want. Share of voice, online share of voice, ইমেলের মধ্যে open rate, conversion rate. So anyone who clicked your email, if it's an e-commerce, clicked on any link on the email to go to the website and buy or download anything. So that gives you a conversion rate. Opt-out rate, anyone who does not want to continue reading that email, so they go into something called an opt-out email. ঠিক আছে, অপ্ট আউট করলে তোমাকে আর ইমেল গুলো পাঠানো হবে না। কনভার্সন রেট দুবার কেন লেখা, আই ডোন্ট নো। সাবস্ক্রাইবার্স, চার্ন রেট মানে মোর অ্যান্ড মোর পিপল লিভিং ইয়োর নিউজ লেটার্স or leaving your website, leaving your product, that is called churn rate. Click through rate, যতবার দেখেছে তারপর কত কোনো ক্লিক করলো। ডেলিভারি রেট, that means how many times your email was sent to a user. Then you have a few other KPIs for SEO, sales leads, conversion, visits, so various of them. Increase in branded search traffic, referral, website backlinks koto, domain authority koto. You can look into all of this. Pay per click in moddhe, PPC in moddhe, there are few metrics. Social media, there are some KPIs. Even website, there are some KPIs. So these are all the KPIs that help you optimize. So you need to keep a track of, or first list down while you're planning what are the KPIs you want to measure, and then consistently monitor your ad campaigns, measure these KPIs based on your benchmarks, and see how your campaign is performing and keep optimizing it till you get your right result. Okay, I think that is all for campaign management. Digital campaign. Bolo, any questions, people? কারো কোনো questions নেই digital marketing campaign এর সম্বন্ধে বা anything else that you want to ask? প্রচুর কিছু আজকে ইনফরমেশন গেছে স্যার ভিতরে, কিন্তু বুঝে বুঝেই এসেছি যতটা মনে হচ্ছে, তো প্রশ্ন তো মনে করতেই পারছি না। ওকে, ভালো। বাকিদের? স্যার যেটা বোঝা গেল যে পুরো ব্যাপারটা সিঙ্গেল হ্যান্ড কিছুই করার নয়, পুরো ব্যাপারটা একটা টিম ওয়ার্ক এবং স্টেপ বাই স্টেপ করতে হবে। হ্যাঁ, কারেক্ট। মানে